ओके सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अ, अब जस्तै हाम्रो एन जस्तै भनौँ न एक सेकेन्ड है त लेट मी ड्र द्याट है जस्तै हामीले इफ यु रिमेम्बर जस्तै भेरिएन्स लेट्स से भेरिएन्स होइन Mhm. सो भेरिएन्समा हाम्रो भेरिएन्सको हामीले फर्मुला लेख्दाखेरि होइन सो भेरिएन्सको पनि भेरिएन्स के छ भन्दा देयर आर टु काइन्ड्स अफ भेरिएन्स है Mhm. यो एउटा स्ट्याटिस्टिक हो नि त एउटा भेरिएन्स होइन हजुर। भेरिएन्स त एउटा स्याम्पल भेरिएन्स हुनसक्छ फर इक्जाम्पल Mhm. है स्याम्पल भेरिएन्स हुनसक्छ अर्को चाहिँ पपुलेसन भेरिएन्स हुनसक्छ Yes, sir. है ओके सो अब यो के हो भन्दाखेरि जस्तै पपुलेसन भेरिएन्स छ भने इट्स लाइक होइन हामीले चाहिँ होल पपुलेसनको हामीले भेरिएन्स लियौँ Yes, sir. होइन वी क्यालकुलेट द भेरिएन्स युजिङ all the data in the population. Mhm. Mhm. है अब त्यो चाहिँ त्यति इफिसियन्ट हुँदैन अफकोर्स सो Of हामीसँग course. होइन सो त्यसको सट्टा ओके वाट इफ वी कुड or what we actually do we we get a sample from the population Mhm. small sample relatively Mhm. from the population अनि त्यो स्याम्पलको हामीले भेरिएन्स गर्छौँ Mhm. Mhm. होइन सो अब यो स्याम्पल जुन छ है Mhm. स्याम्पल बाट आएको जुन भेरिएसन के अरे भेरिएन्स छ है भेरिएन्स अथवा अरू पनि है सो एउटा इक्जाम्पलबाट भेरिएन्स भन्ने लिएँ मैले है अब हामीले चाहिँ यो स्याम्पल होइन वी टेक अ स्मल स्याम्पल फ्रम द पपुलेसन एन्ड वी क्यालकुलेट द भेरिएन्स है लेस नम्बर अफ डेटा पोइन्ट्स त्यसले गर्दा क्यालकुलेसन कम्पिटिसन पनि कम भयो है Awesome. Makes sense. आइडियली के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले निकाल्छौँ जुन Awesome. स्याम्पल भेरिएन्स जुन निकाल्छौँ नि त्यो भेरिएन्स सुड बी एज क्लोज एज पोसिबल है Okay. जस्तै यो चाहिँ स्याम्पल भेरिएन्स यो Yes, sir. स्याम्पल यो चाहिँ पपुलेसनमा Mhm. सो हामीले जुन स्याम्पलबाट निकालेको जुन भेरिएन्स छ स्याम्पल भेरिएन्स Mhm. त्यो नम्बर सुड बी एज क्लोज एज पोसिबल टु द इफ यु वर टेकिङ द you know, Population if you are variance. calculating the variance from the whole population, Mhm. है बुझ्नुभयो नि Yes, sir. ओके सो त्यसको लागि के भन्छ भन्दा यहाँनिर डिग्री अफ फ्रिडम युज हुन्छ है Okay. डिग्री अफ फ्रिडम भनेपछि हामीले जुन स्याम्पल क्यालकुलेट गर्छौँ त्यसमा हामीले अब किनभने यो भेरियस भनेको के हो भेरियन्स भनेको त आखिरमा मिन अफ द स्क्वायर डिफरेन्स हो Awesome. Awesome. है भनेपछि बेसिकली अब यसको फर्मुला लेख्ने हो भने होइन भेरियन्सको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि basically xi Mhm. individual point xi minus x bar right difference of the mean at the okay, difference between the data point and the mean Look at this. Mean. Yes, sir. squared right Yes. and we sum them Yes, sir. I goes from 1 to n Yes, sir. I is equal to 1 through n right okay यो sum भयो and यो variance के हुन्छ we take the mean of this Mhm. होइन भनेपछि अब यसमा दुईवटा अप्सन छ है आइदर वी क्यान डु अब यहाँनिर यहाँ यहीँ हो पपुलेसन स्याम्पल यहीँ फरक पर्छ सो इफ युआर टेकिङ पपुलेसन है पपुलेसन लिइरहेछौँ भने देन वी आर डिभाइडिङ बाई के त भन्दाखेरि 1/n Yeah. होइन किनभने यहाँ जतिवटा डेटा छ अफकोर्स 1/n नै गरिन्छ Yes, sir. पपुलेसन तर स्याम्पलको Mhm. केसमा हामीले के गर्छौँ त भने instead of 1/n we divide by 1/n-1 बुझ्नुभयो नि
भनेपछि यदि पपुलेसन छ भने वी डिभाइड बाई एन। And yes, sir. Mhm. स्याम्पलको लागि स्याम्पलको इफ युआर टेकिङ दिस इफ युआर you know approximating the variance through a sample, then we need to divide by n minus 1 है। Okay. यो चाहिँ यो चाहिँ स्टेजको त्यही नै हो होइन। तर डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि पपुलेसन के छ 1/n, स्याम्पल के छ 1/n-1 है। अनि यो डिग्री अफ फ्रिडम भयो n-1 भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिकली भनौँ न। अब त्यति बेला अब डेटा धेरै हुँदैन थियो है। Okay. 15-16वटा डेटा छ भने -1 गर्दाखेरि त्यो सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्ट आउँछ रिजल्ट होइन। ओके। अब त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो भनाइ के छ भन्दाखेरि n-1 गर्दाखेरि यो जुन स्याम्पलको भेरिएन्स विल गेट एज भेरी क्लोज or will be very close approximation of the real one अथवा Real. पपुलेसन है। भनेपछि आइडियली के हुनु पर्यो स्याम्पल भेरिएन्स र पपुलेसन भेरिएन्स सुड बी एज क्लोज एज पोसिबल होइन, एज क्लोज एज पोसिबल। तर अफकोर्स स्याम्पल र त्यो त ठ्याक्कै एउटै त आउँदैन, स्याम्पल र पपुलेसन त ठ्याक्कै एउटै आउँदैन होइन। स्याम्पलको स्ट्याटिस्टिक जस्तै स्याम्पल भेरिएन्स र स्याम्पल पपुलेसन भेरिएन्स त्यो एउटै आउँछ भन्ने त त्यो त अफकोर्स हुँदैन। तर हामीले n-1 गऱ्यो भने इट विल गेट क्लोजर टु द पपुलेसन भेरिएन्स। क्यान इट मेक सेन्स? Yes, 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 yes. सो यसैलाई हामीले त्यो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको त्यो n-1 है। सो Got it. है, सो त्यसले गर्दा त्यो बायस भन्छ कि यो चाहिँ अब Mhm. n-1 गरेन भने यो है त्यो बायस्ड हुन्छ। त्यो बायसलाई कम गर्न खोजेको कि बायस भनेको त्यो जति जति यो स्याम्पल भेरिएन्स जति त्यो एक्चुअल पपुलेसन भेरिएन्सभन्दा टाढा हुन्छ त्यो बायस्ड भयो कि Mhm. n-1ले त्यो बायस घटाउनु खोज्यो त्यो Good. Okay. होइन। त्यो चाहिँ यस जति बेला अब जम्मा 10वटा 15वटा डेटा हुन्थ्यो होइन, अथवा 20वटा डेटा हुन्थ्यो होइन। Mhm. त्यति केसमा या -1 गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट हुन्थ्यो नि त Got है। it. Got it. इट वुड मेक अ डिफरेन्स। अब अहिलेको जमानामा when we have millions of data points, hundreds of Mhm. thousands or millions or thousands of data points छ भने होइन, हामीसँग 10,000 डेटा छ भने -1 गर्दाखेरि त्यसले रिजल्टमा कति पो फरक पार्छ र होइन। Mhm. Mhm. सो या द्याट्स द आइडिया है। ओके सो यसलाई चाहिँ क्लियर गरौँ है। ओके सो त्यही हो, degrees of freedom is the name given to n-1 denominator seen in the calculations for variance होइन। एन्ड अफ कोर्स भेरिएन्सबाटै स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन आउने हो होइन। And when you use a sample to estimate the variance for a population, you will end up with an estimate that is slightly biased downward if you use n. And if you use n-1 in the denominator, the estimate will be free of that bias हुन्छ है होइन। मैले जुन एक्सप्लेन गरेँ यही यसैलाई एक्सप्लेन गरेँ मैले है, बुझ्नुभयो नि है। ओके सो all right, so when sample statistics are standardized for use in traditional statistical formulas, degree of freedom is part of the standardization calculation to ensure that your standardized data matches the appropriate reference distribution. Right? T distribution, F distribution, sure. Right? All right. Is it really important for data science? No, not really. At least in the context of significance testing. Right? The data size is so usually large enough that it really makes a real difference for data scientists whether, for example, a denominator has n or n-1. Mhm. Right? Okay. Now, okay. Now let's go to ANOVA. Okay. For ANOVA, I think you have heard this. ANOVA सुन्नुभएको छ है? Yeah. Yeah, okay. So, okay, let's see what ANOVA is. So, ANOVA is के हो त है? So, अब अहिलेसम्म I think, yeah, we have, dealt with only this A/B testing है? दुईवटा ग्रुपको मात्रै टेस्ट गरिरहेको छौँ नि अहिलेसम्म भनौँ है। जो चिज टी टेस्ट होइन, यो प्रप टेस्टहरू सबैले गर्ने अथवा पर्मिटेसन टेस्ट है, सबैले गरिरहेको त्यही नै हो है। ओके अब नाउ वाट अबाउट इफ देयर आर मोर देन टु ग्रुप्स Mhm. होइन। So suppose that instead of AB, we have multiple groups, A, B, C, D, and so on, right? And some, of course, numeric data set. The statistical procedure that tests for a statistically significant
right? That test for statistically significant difference among the, Mhm. right, is called analysis of variance. Analysis of variance, eh? Okay, A Mhm. analysis over of B Mhm. variance, okay, which are ANOVA. Okay, so about let's see, over here are some terms. The terms are, let's see the terms. Eh? Over here, is pairwise comparison, right? A hypothesis test of means, easy of means, a hypothesis test, for example, means between two groups among multiple groups. And you see, you take pairwise, okay? Your comparison. Okay. Like A, B, C, D छ भने A र B एउटा पेयर हुनसक्छ, A र C अर्को पेयर, A र D अर्को पेयर, B र C अर्को पेयर, B र D अर्को पेयर, C र D अर्को पेयर, होइन? Mhm. चारवटा छ भने you'll have six pairs, I think. Mhm. Okay, so त्यो चाहिँ पेयर वाइज कम्पेरिजन भयो. सो हरेक केसमा होइन यो एबी एबी होइन एबी टेस्टिङ जस्तो भयो, छवटा पेयरको. यो केसमा चारवटा छ भने चारवटा डिस्टिङ ग्रुप्सहरू छ भने है. अनि we have something called omnibus test, right? A single variable, single hypothesis of overall variance among multiple group, है. सो यो अब यो चाहिँ हामीले होइन दुई दुईवटा लिएर गरेको, ओम्निबसमा चाहिँ एकैचोटि है, सिङ्गल हाइपोथेसिस टेस्ट हो of the overall variance among multiple groups. Group means covariance. Hey, okay. So, okay, यसमा हामीले of course we are looking at the variance. Hey, variance हामीले हेरिरहेको छौँ है. Okay. अनि अर्को चाहिँ decomposition of variance, separation of components contributing to an individual value from the overall average, from the treatment mean, and from the residual error. Right? Separation of components contributing to the, it's the कुनै पनि इन्डिभिजुअल भ्याल्युमा है त्यो कुनले होइन कुनले चाहिँ कुनले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छ है, सेपरेसन कम्पोनेन्ट्स है. जस्तै ओभरअल एभरेजले गरिरहेको छ कि है, यो जुन डिफ्रेन्स छ, भेरिएन्स भनेकै डिफ्रेन्स फ्रम वाट हो कि Mhm. होइन, जुन Mhm. मैले भने एक्स माइनस एक्स बार, एक्सआई माइनस एक्स बार. Xi is the Mhm. data point minus Mhm. X bar means what is the difference of that data point from the mean, है. Okay, which is होइन हाम्रो normally variance भनेको चाहिँ overall average बाट हो नि त Mhm. है. Okay, or also could be होइन treatment mean हुनसक्छ अथवा from the residual error Mhm. होइन. भनेपछि भेरिएन्समा हामीले त्यही हेर्छौँ कि यसको एउटा पर्टिकुलर रेफरेन्स हुन्छ कि. जस्तै नर्मल हाम्रो भेरिएन्समा हाम्रो रेफरेन्स के हो त, एक्स बार हो, or the mean of that data, overall average, right? Or सधैँ त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन. Sometimes and can take the difference from your data point, from the treatment mean, or from Mhm. the residual error. Mhm. Yep. Okay, so त्यसलाई decomposition of variance भन्छौँ है, separation of components contributing to individual value. अर्को छ एफ स्ट्याटिस्टिक है. अब एफ स्ट्याटिस्टिकमा स्ट्यान्डर्डाइज स्ट्याटिस्टिक that measures the extent to which differences among means exceeds what might be expected in a chance model. है यो चाहिँ टी स्ट्याटिस्टिक भने जस्तै एफ स्ट्याटिस्टिक हुन्छ है. यो ओके विल डिल विथ दिस है एक्सटेन्सिभली है. ओके, अर्को चाहिँ एसएस छ है. ओके, जसमा कि सम अफ स्क्वायर्स रिफरिङ डिभिएसन्स फ्रम द एभरेज भ्याल्यु है. सम अफ स्क्वायर्स भनेको रिफरिङ टु डिभिएसन्स फ्रम सम एभरेज भ्याल्यु है. भनेपछि अघि जुन मैले गरेर देखाएँ नि, Mhm. sum xi minus x bar squared. This is sum Mhm. of squares. So, right? Sum of squares means xi, the individual data point, minus right, how far is it away from the mean, which is the average value. Right? Until I Mhm. square गर्छौँ and we sum them. Every data point like, and that is the sum of squares. Right? Okay, so Mhm. these are some terms. I mean, yeah, we'll deal with them right, in quite detail. Yeah. Okay, let's see. यो hmm, let's say we have this data. I know your data set. And there are four pieces. Now we are trying to see the difference in four pieces, the difference in variability
page 1, page 2, page 3, page 4. Right? Uh, Now, okay, so it's the stickiness of 4 web pages in number of seconds spent on the page. So these are the seconds spent on the page. Page 1, page 2, page 3, page 4. Yeah, okay. The 4 pages are randomly switched out so that each web visitor receives one at random. Okay, whenever you see, so one person gets to see only one page out of these 4. mhm, Right? Whenever you see, you do numbers or I could just say you 164, 178, 175, 155. These are not the same person. Right? Just say person A might have seen this one. Person B might have seen, right? This one. Or person A ले नि यो दुइटै गरे चाहिँ होइन भन्नु खोजेँ है भने एउटा युजरले they get to see only one page out of the 4, mhm, right? Okay, so it's not like the same person, spent 164 seconds in page 1, 178 seconds in page 2. This the same way now. भन्नु खोजेँ हो. mhm, Okay, so that is the first viewer on page 1 has no connection to the first viewer for page 2. Viewersको यो दुईटा they could be different. They are of course different persons. mhm, Right? Okay. Yeah. All right, so note that in a web test like this, we cannot fully implement the classic randomized sampling design in which each visitor is selected at random from some huge population. We must take the visitors as they come. Okay, visitors may systematically differ depending on the time of the day, time of the week, season of the year, yeah, and so on forth. Okay, so now these factors should be considered a potential bias when the mhm, results are viewed. Now, oh yeah, so now we have a conundrum. Right? When we are comparing just 2 groups, it was a simple matter. mhm, Right? We merely look at the difference between the means of each group. Right? Okay, which we saw, which we did. mhm, We had 2 groups. We just compared the mean individually, and we mhm, found the difference in mean. mhm, Right? That's all. Right? Okay. So, okay, with 4 means, now we have 6 possible comparisons between each group, between the pair of groups. थोड़ा pair आयो नि त होइन जस्तै page 1, page 2 एउटा ग्रुप होला page 1, page 3 second, third page 1, page 4 होइन third अनि यो र यो page 2, page 3 fifth होइन okay anyway there and page 2 र page 4 and page 3 र page 4 page 3 page 4 भइसक्यो page यो र यो भन्छ mhm, or yeah anyway there are 6 so we can enumerate of course. Okay, now with 4 means there are 6 possible comparisons between mhm. groups, right? Okay, 1 or 2, 1 or 3, 1 or 4, 2 or 3, two Mhm. or four, or 3 or 4. Yeah, yeah. अब हामीले individually यिनीहरूलाई if you plot them, you see of course they are different, right? Mhm, Of course you see different, right? But okay, if pairwise linear भने you'll have 6 pairs. mhm, Okay, now let's see what ANOVA does. Right? Okay. So the more such pairwise comparisons we make, the greater the potential for being fooled by random chance. Right? The more pairwise comparisons we make, the greater the potential for being fooled by random chance. mhm, So instead of worrying about all the different comparisons between different individual pieces, we could possibly we can do a single overall omnibus test mhm, that address the question, right? So whenever we see now त्यसरी pairwise गर्दाखेरि है so we can be fooled त्यसले गर्दाखेरि we do it in one go all all 4 phases mhm, त्यसलाई omnibus test गर्छ अब यसले what does that answer that is the question or what so what question does it address भन्दाखेरि could all the pages have the same underlying stickiness and the differences among them are due to the random way in which this common set of session times got allocated
among the four pages, mhm, 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 right? So if you, okay, so the assumption, the अथवा null hypothesis भनौँ न, हाम्रो null के हो त भन्दाखेरि हाम्रो assumption, null hypothesis that all the pages have the same, होइन, same stickiness means same engagement, same number of seconds being spent overall, होइन. So, and if you see any differences between them, it's just due to some random chance, mhm, mhm. right? And that is the null hypothesis, हो नि त, होइन. सो यस भनेपछि अल द पेजेसको कुरा होइन, अघि चाहिँ हामी पेयर वाइज नगरिकन नाउ वी लुकिङ एट, होइन, अल द पेजेस हेभ द सेम अन्डरलाइङ स्टिकिनेस, Yeah, yeah. होइन. ओके, यस. नाउ अब नाउ हाउ डु वी टेस्ट, अफ कोर्स वी युज एनोभा, है. ओके, सो अब यसको बेसिस के हो त, द बेसिस फर इट क्यान बी सिन इन द फलोइङ रिस्याम्पलिङ प्रोसिजर अर अल्गोरिदम, है. यो चाहिँ अल्गोरिदम हो, है. अल्गोरिदम के हो त भन्दाखेरि नाउ वी हेभ एबिसिडी, चारवटा ग्रुप छ, है. We combine all the data together, just like यो permutation टेस्टमा गरे जस्तो हामीले के गर्छौँ, combine all the data together in a single box, Mhm, है. Okay, all four, चारवटैको all the data we put it in one box, है. Again, just like with permutation, we shuffle, right, and we draw out four resamples of five values each, right. Okay, so we draw out four samples of mhm, five values each, and हरेकबाट five five values, and four resamples of five values each. Okay, mhm, so I think there are let's see, one, two, three, four, five, right? Because each is number of values in each page and number of values, the data values पाँचवटा छ, हरेक पेजको लागि पाँच पाँचवटा छ नि त, है. जस्तो N1 N2 N3 N4 भनौँ, दे आर अल सेम, है. Yeah. ओके, सो पेज वानको लागि पाँचवटा छ, पेज सो, है. त्यसले गर्दाखेरि यो पर्मिटेसन टेस्ट जस्तै भयो नि, पर्मिटेसन टेस्टमा पनि जस्तै, है. हामीले किनभने त्यो पाँचवटा हो भने अफकोर्स वी ड्र फाइभ स्याम्पल्स, ओरिजिनल जति भ्याल्युज थियो त्यतिवटै ड्र गरिरहेको छु, है. फोर स्याम्पल्स, फोर फोर ग्रुप्सको लागि फोर स्याम्पल्स, यसबाट हामीले सबैले एउटै बक्समा राखिदियो, त्यसलाई मजाले चलायो, मिक्स गऱ्यो, रिसफल, द्याट इज सफल भयो. सफल गरिसकेपछि वी ड्र फाइभ स्याम्पल्स, रिस्याम्पल फर जस्तै यसको लागि, another five sample, another five sample, and, है. Okay, so without replacement नै हुनुपर्छ यो. ओके, अनि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नाउ वी हेभ पाँचवटा रिस्याम्पल भ्याल्युजहरू छ नि त, ए सरी चारवटा, एन्ड इच कन्टेन्स फाइभ, mhm. है. ओके, अब त्यो छ भने अनि त्यसमा हामी के गर्छौँ, वी रेकर्ड द मिन अफ इच अफ द फोर ग्रुप्स, Okay. हरेकको मिन लियो, है. ग्रुप ए को मिन, ग्रुप बीको रिस्याम्पल, है. ग्रुप बीको मिन, ग्रुप सीको मिन, ग्रुप डीको मिन, है. अनि त्यसै गरी वी रेकर्ड द भेरिएन्स अमङ द फोर ग्रुप मिन्स, अब यो चारवटा जुन मिन्स छ त्यसको भेरिएन्स निकाल्छौँ हामी, है. मिन्सको भेरिएन्स निकाल्छौँ कि, Mhm, है. मिन्स ग्रुप ए को मिन, ग्रुप बीको मिन, ग्रुप सीको मिन, ग्रुप डीको मिन, है. अब त्यो मिनहरूको पनि मिन निकालेर अनि हाउ डिभिएटेड आर दे फ्रम द मिन, mhm, है. mhm, ओके, अनि mhm, त्यसपछि we record the variance among the four group means and you repeat steps 2 to 4 many times. Your 2 to 4 as the many times also. र what proportion अब यहाँनिर अब यसैबाट हाम्रो p value निस्किन्छ. mhm. What proportion of the time did the resample variance exceed the observed variance? है. Okay, so हाम्रो observed variance जुन निकाल्छौँ, है, which is okay, your observed variance, resample variance exceed the observed variance. You observed variance is the variance before you resample. Okay. त्यो चाहिँ how many times do you see that extreme
variance, okay, how many times out of 1000? Mhm. That gives you a sense of the p-value, Mhm. right? Okay. र यसलाई चाहिँ अब नाउ यसमा चाहिँ we can use this package यो function AOBP भन्ने है यो LM perm प्याकेजमा छ and जस्तै यहाँनिर चाहिँ AOBP time against page data चाहिँ 4 sessions page के डेटा है अनि यसबाट दिस इज द रिजल्ट है अब यो रिजल्टको अलिकति इन्टरप्रिटेसन हेरौँ मेबी नेक्स्ट टाइम ओके अब यसलाई अझै डिटेलमा विथ कोड नै गरौँला है आई मिन आरमै अथवा पाइथनमा है ओके सो नेक्स्ट विकमा ओके अब यहाँनिर के देखियो भन्दाखेरि यसको पी भ्यालु कति आयो एन्ड दिस इज द पी भ्यालु 0.092 Yes. है अनि अर्को कुरा यसको यो इटर छ इटर इज list the number of iterations taken in the permission test भनेपछि यो त अटोमेटिकली हुने हो यहाँ चाहिँ हामीले म्यानुअली गर्दा 1000 चोटि गऱ्यो नि त अब यसले चाहिँ अब यसले हेरिकन होइन यसले चाहिँ आफ्नो होइन अप्टिमल वेमा गर्छ यसले चाहिँ 3104 इटरेसन्स गरेछ Mhm. है ओके एन्ड यु सी द्याट इट्स पिआर इज बिगर देन 0.05 सो नट स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट छैन Right. होइन ओके सो ओके सो त्यस्तै गरी देयर इज एफ स्ट्याटिस्टिक है सो यो चाहिँ ओके आई थिङ्क ओके यसो यसो गरौँ नि त है अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि विल यु नो गो थ्रु दिस अगेन Yes, मेबी sir. Yes, sir. कोड एज वेल है त्यो जुन चाहिँ एनोभा छ है एनोभा यो चाहिँ हामीले फेरि एकचोटि गरौँला Mhm. विथ Definitely. कोड है कोडमै पनि Mhm. गरौँला अनि त्यसपछि अफकोर्स विल डु एफ स्ट्याटिस्टिक पनि गरौँला है अनि अब वन्स हामीले त्यो हाइपोथेसिस टेस्टिङहरूको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि यो एनोभाहरू त्यो होइन त्यही त्यसको Yes. एक्स्ट्रापोलेसन अनि Sure. त्यसपछि है त्यसपछि काइ स्क्वायर टेस्टहरू है काइ स्क्वायर टेस्टहरू भयो अनि त्यसपछि अफकोर्स डिग्रिज अफ फ्रिडमको भइहाल्यो लेट्स सी अरू के छ फिचर टेस्ट टेस्टहरू अनि ओके सो प्रिटी मच आई थिङ्क त्यति भएपछि हामीले आई थिङ्क पावर एन्ड स्याम्पल साइज यो भयो अनि त्यसपछि आउँछ मोडलिङको कुरा आउँछ कि Okay. Okay. Perfect. Perfect. अनि Perfect. त्यसपछि अब बल्लै होइन अब यो चाहिँ मसिन लर्निङतिर जान्छ अब Mhm. रिग्रेसन प्रेडिक्सनहरू होइन अनि यो लिनियर रिग्रेसनहरू इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ है ओके सो यो चाहिँ यो मसिन लर्निङ र इफ युआर इन्ट्रेस्टेड वी क्यान डु होइन मसिन लर्निङको मोडल्सहरू Okay. है त्यो है मैले चाहिँ द्याट इज माई एरिया क्या मैले त्यसमै Mhm. मास्टर्समा Mhm. छु क्या त्यहाँ Right. मैले Okay. अफकोर्स आई वर्क विथ होइन दोज मोडल्स एन्ड सो Mhm. सो या यो चाहिँ अब यसमा गएपछि अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ मोडलिङमा गइसकेपछि क्या प्रेडिक्टिभ मोडलिङ है Mhm. सोफार हामीले अहिलेसम्म गरेको इडिए नै गरिरहेको छौँ हामी है EDNA accurate question पाइरहेछ जब हजुर हामी प्रेडिक्टिभमा जान्छौँ अनि चाहिँ इट गेट्स मोर इन्ट्रेस्टिङ है प्रेडिक्टिभमा जाँदाखेरि होइन ल हुन्छ आज यति नै गरौँ है ओके सो हुन्छ सी यु नेक्स्ट विक देन है Mhm. ओके अलराइट देन ल बाई